sounds rough, the way the people were adjusting the PI. And a big secrecy. And they told me, you need experience, otherwise we cannot explain why this was that, etc. And as I said to these people, look, I'm not satisfied with this method. We have to find a scientific way how to optimize the proportional. And we discussed with the professors, and finally we came to the idea that it's possible to make a model on the mechanical parts and make then, based on this model, a simulation with different sets of proportional and integral. That means you inject a perturbation and then you see how the system would react. And by the way, by calculation, because in a normal furnace it would take years to find the best proportional. And in fact, in my steel plant, it took me 2 years to optimize the proportional. Yeah. Doing one adjustment per week. Yeah. On the Monday, I was changing proportional, and I was waiting a complete week to have all the heat reports and compare to the previous situation, and go by this way to the optimum. Yeah. Like when you are in the artillery, you shoot once too far, once too short, and then the next time in the target. And so we can simulate the mechanical system, and in a computer we can inject different PI and see the results based on what? Because we don't have the possibility to make a heat. Yeah? So in fact, I found the criteria, which is the overshoot and the response time. Yeah. So because during melting, you have in boring, you have let's say one strategy to move the electrodes. Melting, you have another strategy, and refining, and again another one. So then we can let's say run this simulation and determine let's say different weights on the equation to optimize the proportional and the integral. And it took 15 seconds, even less, yeah, for the computer to get to the same result I've spent 2 years to find. 하시는 말씀이 종합하고 무슨 얘기예요? 2년 걸렸던 비례제 PI 그게 오버슈팅이나 그 관성 때문에는 그런 걸 갖다가 I will explain you what is an overshoot. In fact, it's in the book, I guess. because the inertia of the system, the overshoot analysis or something like that is very important, I think. Yeah. This is the overshoot. Here you inject the perturbation. Yeah. And then of course the regulator is bringing because here you increase the impedance. So the regulator, that means you have less current. So the regulator will have a tendency to bring the electrode down. Yeah. To increase the current again, to get back to the set point. But by the inertia, and it takes time for the regulator and all the system to let's say to come back to the set point. So this is the overshoot, and this is the residue here, because then due to the integral it will go up and down. That's why now with the regulator I don't use the integral anymore. I've seen that it's too much disturbing. 결국 저렇게 되면 인테그랄로 PI 제어하는 게 안 된다 이 말이에요. Could you explain a little bit?
last part. Yeah, we come back again to this point. Mm. So, Do you use the simulation for the simulation of the this fluctuation of velocity? Do you use any software like MATLAB or something like that? originally the program was designed in MATLAB, yes. Then, But I don't have MATLAB. It costs a lot of money, mm, so I don't have it. It's just, the diagram you have seen is just, let's say, Excel sheet, yeah. MATLAB을 뭐 옛날에 하고 있어. The basic concept is first we predict some parameter of system, in this case electro control system. We put some impulse into the Yes, system yes. and No, in fact, this is how the teachers have, let's say, explained us how the mechanical system can be modelized. yes. You have one block which is the saturation. Mhm. I mean the offset and saturation. This is coming from the I/O cards. Yeah. And then the response time, Mhm. including the response time of the wedge, but it's really minor compared to the response time of the mechanical system. Then deadband and hysteresis, the gain and the integration, and then oscillations. When you stop, you have oscillation. But These parameters can be used to optimize the proportional K factor. yeah. But this is not the K factor. This is the gain of the system. Yes, yes. Gain may be the ratio between the You will see. proportional It's parameter. defined, it's Yeah, okay, defined okay. later. Mhm. And oscillation. Oscillation you can neglect because the electrode arm is rather sturdy, and we are not, let's say, looking to the final millimeter, Mhm. because of course it's vibrating, so it's creating a noise on the arc itself. But let's say it's neglectable compared to the noise from other, let's say, movements, the bath movement, the strap movement and stuff. So you can cancel this one here. 메커니컬한 그런 플럭추에이션은 So- 그걸 안 해도 된다는 음? 메커니컬한 플럭추에이션은 그거를 안 해도 되는 거예요. 지금 그런 얘기가 아니죠. 기계적인 것들, 아니 뭐 반하고 속도하고 이런 것들은 따졌지만 나머지 그 인면적인 것들은 얘기 안 했잖아. 단지 밸브에 관한 것들은 I first briefly explain to our member the main concept of this part. Yeah. 이거는 일단은 이 PID 컨트롤에서는 PID에 대한 어떤 패러미터에 대한 오티마이즈된 값을 이렇게 우리가 구해야 되는데 이 사람은 그걸 경험치로 2년 동안 했는 거야. 근데 그 트라이얼 에러를 했겠지. 근데 이거에 대해서 그건 트라이얼 에러가 아니고 어떤 시스템에 대한 어떤 모델에 대한 어떤 가정을 하고 예를 들면 first order and 뭐 delay time 뭐 이런 가정을 하고 거기에서 어떤 시스템에 이제 패러미터를 구하는 거거든. 충격을 주면 이제 리스판스가 있잖아. 거기에서 이제 리스판스 타임이나 데드밴드 게인 이걸 이제 찾아갖고 이걸 가지고 이제 PI 컨트롤에 오티마이즈된 그 패러미터를 구한 거야. 그 PI의 proportional gain 아니면 integrate reset time 이런 걸 구한 거야. Integration, this is just because at this point here, we have calculated the speed of the Okay, electrode. okay. Yeah? And if you want to have the position, you have to make an integration. 메인 아이디어는 그런 거야. Can you go continue? So, in order to make this analysis, this is the system we need to implement. On one side, you have to have a electrode position measurement. Yeah? So usually this is a drum with a cable and an encoder, and you attach the cable on top here. So you get the length and the impulse. And here you have this algorithm, and we can inject the proportional correction into the PI of the regulator. So, but we need this encoder. So how do? We do in two steps. First,
we send a sinusoidal signal to the valve, yeah? Not too fast. That's the we can measure the movement on the electrodes, huh? And here we measure the position of the electrodes. So you see already that we stop the movement here, but the electrode doesn't move immediately. So that means we have a small dead band and response time. And here again, when we are close to zero, the electrode doesn't move. And again, so we have a dead band. In this case, we have a dead band on the valve, which is normally in modern valves not necessary anymore. So of course the furnace is not working. It is during maintenance. Yeah. And this is done once a week, once a month, once a year. Yes, in this case, in this experiment, the PI control function is not working in this case. Just yes. We generate a sinusoidal signal Okay. independently from the regulator. So then we draw this diagram. Here is the speed, and here is the output signal. Yeah? Okay? And we can find the features of this previous model here, in this diagram. Here we have the dead band, here we have the offset, yeah? Here we have the gain by raising and the gain by lowering, and here the saturation. Here's the saturation. Yeah? You see that, for example, for this type of valve, even if you mechanical system, even if you have the possibility to have plus 10 volt, minus 10 volt, you see that after minus 6 volt, the speed is not increasing anymore. Okay, so this is the gain we are talking about. That means for so many volts, you get so many millimeters per second more. This is the meaning of the gain. Yeah? This is not the proportional gain, right? Okay. Of course, the accuracy of this depends on the measurement system. Yeah? And frequency acquisition of the system. So this is the first test, but still we are not having this response time. To get the response time, we need to make another test, which is the step. So we inject, everything is quiet, and we inject the perturbation. And we measure the position of the electrodes. And the response time is given by the time where the electrode has got back to 90% of the signal. At least this is the definition that I have given. Because you never get exactly to the position. Here it's just an example, but you may have here vibrations. 죽을 통해서 시스템 특성을 다 안다. 그렇지. 네. 별거 다 같이. No difficulty up to now. No. You understand everything, yeah? Eh? Yes. Okay. So, now you have to get the best parameters. We know the system and we have to make simulations. Yeah? But we know that
we still need to have the link between the electrode position and the arc feature, because we adjust the electrode position in regard of the arc feature of the arc we need to have. Yeah. So this is given by the formula giving the arc length, which is equal to the voltage drop at the both electrodes and both sides of the electrode, plus the electric field in the arc times the arc voltage. And typically this is 10 volt per centimeter, this small e. Maybe it's different, maybe wrong. If the arc voltage is like the arc this reference and this is arc length. Yeah, exactly. Yeah. There's a typing mistake. No, it's for arc length is VA divided by E minus V0. Arc length is VA divided by E minus V0. Okay? Yeah. So now we have the arc length and the arc resistance. And we've made the link. Okay? So we introduce disturbance. We go through the arc model to calculate the what is missing, because here we create a disturbance in centimeter, yeah? And then we transform this disturbance into impedance or arc resistance, and we go through the PI regulator and we calculate what would give the proportional integral correction, and then we go through the mechanical model, we get the new position, and then we get the new let's say impedance, and we make this on loop. Okay? And for each, let's say, set of PI we have injected here, we record the overshoot and the response time. Overshoot is here and the response time is here. Okay? And we inject this in the formula. A coefficient time the overshoot plus another coefficient time the response time. And these two coefficients we decided by experience how much they could be to give more or less influence on the overshoot or on the response time. And of course this depends on the let's say melting phase where we are. In this case, performance index is low, each value, each good. Low value is more value than large value, performance index. Yeah, for the PFI, we try to have the smallest value. Yes, Yeah. by definition. Yeah. 없어.
무시 안 되는 알파 베타는 경험치예요. 페이지에 따라 저렇게 아까 우리가 저게 오버슛하고 뭐 리스폰스 타임이 멜팅 페이지나 보링 페이지나 리파인 페이지에 따라 다를 거잖아요. 제가 생각해보면 근데 제가 나한테 물어보잖아. 우리한테 나한테 그러니까 일단 물어보고 그래도 잘 모르니까 너무 모르니까 물어보기 답답해서 이제 아까 보면은 유닛 스텝 펀션으로 한번 신호를 줘가지고 반응을 봤잖아요. 결국은 그걸 봤단 말은 그 반응되는 그 궤도를 보면은 우리가 시스템의 어떤 그러니까 시스템을 모델링 할 수 있는 거지. 스프링 개수라든지 댐핑 개수로 그렇지. 해서 이제 2차 미분 방식으로 만들어서 시스템을 파악하는 거잖아요. 그런 시스템을 파악했고 우리가 그 전압이나 전류를 통해서 아크를 들어가기 위해서 들어주는 거는 그는 결국은 미분 방식 안 쓰고도 세팅을 할 수 있는데 근데 결국 이런 PI 컨트롤이 필요한 이유가 이런 기계적인 어떤 반응에 대한 보정을 해주기 위해서 그러니까 PI 컨트롤 한다는 건 우리가 원하는 셋 포인트에 이렇게 동작이 할 수 있도록 셋 포인트가 벗어나면 거기에 계속 갈 수 있도록 이렇게 PI 컨트롤을 한다는 거죠. 예, 근데 이제 결국 이제 그 볼테이지하고 커런트만 가지고 우리가 셋 포인트에 대해서 그 플럭추에이션을 우리가 판단할 수 있잖아요. 그렇죠. 근데 그에 대해서 이제 지령을 내려서 근데 지령을 내릴 수 있는 거는 일렉트로드 그거밖에 안 되잖아요. 하이브리드 어차피 해야지. 예, 근데 그렇게 하려고 하다 보니 그 기계적인 특성 때문에 이제 플럭추에이션이 생기고 그런 것들을 보정해주기 위해서 PI 컨트롤이 필요하다. 그런 개념으로 받아들이면 되는데. 그러니까 제일 처음에 시스템 모델링을 하고 거기에 따라 이제 시스템 모델링을 하면 이제 전체적인 그 PI 값이 정해지면 이제 이렇게 여기에서는 저는 아까 I 인테그레이션 안 한다 했거든. 할 필요가 없어. 어차피 이게 셋 포인트가 너무 빨리 변하기 때문에 오차는 어느 정도 인테그럴 하는 이유가 어떤 프로포션만 하면 결국은 거기에서 이제 셋 포인트하고 이제 PV 값하고 사이에 오차가 있어. 이거 죽을 때까지 어떻게 저를 만들 수 있는 방법이 없어. 그리고 옵셋을 없애기 위해서 인테그럴을 하는데 여기서 그렇게 중요하지 않기 때문에 센스티비티하게 이게 몇 미리 왔다 갔다 해갖고 이게 그렇게 중요하지 않잖아. 그러니까 프로포션을만 한다고. 프로포션을만 하는데 그게 PI가 그냥 프로포셔널이라는 말씀이시죠? PI가 인테그럴을 사용 안 하고 프로포셔널. 여기서 아까 거기에 보면 그때 그래프 보면 그 에러의 범위에 따라 그 프로포션의 개념이 틀려지잖아. 이거 자체가 그 에러 범위에 따라 시스템 특성이 달라진다. 네? 그러니까 그 시스템 그 에러를 좀 넌리니어한 특성이 있기 때문에 이제 작게 구분하면 그 좁은 구간에서 리니어 특성을 가지잖아. 거기에서 이제 거기 이제 PI 컨트롤 아까 말했던 그 K 팩터를 이렇게 속도에 대해. 공부를 받아 이제 그런 쪽. 됐어, 해결됐어. 근데 PFI를 구해서 체험도 오래됐습니다. 그러니까 이거에 대한 낮을수록 좋다고 그러니까 P 값이 K 값 P의 프로포션에 어떤 그 개인 값이 좋잖아. 이게 좋은지 안 좋은지에 대해서는 어떤 퍼포먼스를 이렇게 판단할 수 있는 크라이테리아가 있어야 되잖아. 그거라니까. 그러면은 그 뭐가 좋은지 이런 그러니까 각각의 값에 대응하는 구체적인 저기 퍼포먼스 인덱스 값이 뭐야 이제 인덱스가 우리가 그 리스폰스 타임이 빠르면 좋을 수도 있고 그다음에 또 뭐야 오버슈트가 낮으면 좋을 수도 있고 그게 그런데 이게 리스폰스 타임이 빨라야 좋을 때가 그 보링 할 때 제일 처음 열 때 이게 만약에 아까 불안정하니까 빨리 왔다 갔다 움직이게 해야 되거든. 그러면 리스폰스 타임이 빨라야 되거든. 그런 페이지에 따라 이 특성이 있다고. 그럼 거기에 따라 퍼포먼스 인덱스도 달라지는 이게 정확히 좋은 값인지 안 좋은 값인지 P 값이 우리가 적용했는 게 좋은지 안 좋은지
달라질 수 있다. 페이지에 따라. 그거는 이제 알겠는데 이제 그랬다 이거죠. 그러면 비교하려면 레퍼런스 데이터가 있어야 하는 말씀이죠. 그러니까 그러면 이거를 그러니까 그 전번하고 이번 히트하고 다음 히트하고 사이에 이제 값을 비교할 수밖에 없지. 뉴 프렌트라면 뭐 동일한 똑같은 게 전서에 어디도 없잖아요. 그러니까 기준 자료라든지 그러니까 그런 게 기존 자료라는 게 의미가 있지. 스크랩 조건하고 뭐 전체 뭐 EF 뭐 컨디션하고 그 용량하고 똑같은 걸 비교할 때 어디 동일한 게 뭐 동일한 그 상동이 있다면 전 그걸 하고 하겠지만 이 히트에 따라 이렇게 근데 그렇게 볼 수는 있지. 왜냐면 보잉을 할 때 내가 어떤 이제 상승 속도, 하강 속도를 세팅을 해놨잖아요. 놓으면 그 세팅 해놓은 것들에 의해서 어제 동영상에서 케이블이 많이 흔들린다든지 소음이 많다든지 이런 부분들 가지고 이제 그 하는 사람들은 알지. 아 이게 좀 잘 되고 있구나 안 되고 있구나 막 그런 거 있잖아. 그런 부분들을 알 수 그렇지. 있지. 그 그래서 사람- 이제 그거 사람- 좀 줄이고 늦이고 해보는 거지. 그런 것도 있겠지. 그렇게 보면 막 초기에는 뭐 그냥 강하게 하면 이 분기처럼 있잖아. 스크랩 맞고 그게 전공사에 막 올라가 막 취소 그러거든. 근데 그렇게 하는 거 어떤 사람들 조용히 하고 이래가지고 좀 하지 않고 어떤 꽉꽉 하면서 그게 막 되는 것도 있거든. 그거는 어떤 태엽으로 하느냐 또 그 설정들을 어떻게 해놨냐에 따라서 또 달라지는 거지. 그런 걸 다 감지가 되고 소음, 진동 뭐 이런 걸로 다 되니까 업무로 가야 되겠지. 저 울지 잘했네. 그 말은 It's lunch time. Morning time is short. I mean, this is working in here.